dhe Kosova u bë shteti I parë në Evropë dhe në rajon që kishte përfituar nga ky program. Synimi kryesor I programit pra është rritja e kapaciteteve të energjisë së ripërtreshme. Më konkretisht e kemi pasur tash së fundmi lancimin e ankandit për energji me erë me kapacitet prej 150 MW, por kanë qenë edhe masa të tjera si që janë pra ankandi solar apo përmbyllja e tij prej 100 MW që kishim vitin e kaluar, ligji për energji të ripërtreshme, mbështetja e investimeve në eficiencë të energjisë përmes izolimit të banesave dhe shumë masa të tjera. FMN-ja gjithashtu ka njohur për parimin tonë drejt integrimit në zonën e vetme të pagesave të BE-s. Dërgimi I aplikimit paraprak në Komisionin Evropian dhe Këshillin Evropian të pagesave ka shënuar një hap të rëndësishëm në rrugën tonë drejt integrimit në hapësirën ekonomike europiane. Megjithatë, procesi do të varet nga shqyrtimi të kushtetuese I ligjeve që ndikojnë këtë proces dhe që siç dihen janë jashtë fushveprimit të BÇK-s. Projekti për pagesat e shpejta që po zhvillohet me Bankën Qendrore të Italisë, e njohur si TIPS Clone, do të mundsojë që të avancohet infrastruktura financiare për të shërbyer më mirë bizneseve dhe qytetarëve me kosto më të arsyeshme dhe transaksione më të shpejta. Përfitimet nga antarësimin e SEPA, si edhe nga modernizimin dhe digitalizimi I shërbimit pagesave, do të jenë të shumëanshme për ekonominë, përveç kursimit direkt të kostove, rritjes së efikasitetit të sigurisë, ashtu edhe avancon integrimin e rrugës tonë evropiane. Shfrytëzoj këtë rast të falenderoj institucionet e Bashkimit Evropian për mbështetjen dhe përkushtimin e tyre. Në aspekt të qasjen e financat dhe gjithëpërfshirjes financiare, heqja tarifave për llogaritë e pagesave me shërbime bazike dhe masat për simulimin e pagesave pa para të gatshme kanë zgjeruar gjithëpërfshirjen financiare, duke mundsuar qasje më të gjerë në produktet dhe shërbimet bankare për qytetarët tonë. BÇK është të përkushtuar edhe përmes edukimit financiar dhe mbrojtjes konsumatorit me nisma të reja që rrisin transparencën, konkurrencën dhe mbrojtjen e konsumatorit. Lidhur me angazhimin për adresimin e sfidave globale, përfshirë rreziqet e lidhura me ndryshimet klimatike dhe ato për financat të qëndrueshme, BÇK ka miratuar udhërrëfysin strategjik për udhëzimet dhe për bankat për të monitoruar dhe raportuar për ekspozimet kreditore që lidhen me kufirën e karbonit në harmoni me kërkesat e Bashkimit Evropian. Për të mundësuar mbështetjen e projekteve të mëdha të me rëndësi dhe ndikim të gjerë në ekonomi, duke përfshirë energjinë e pastër, kemi miratuar udhëzuesin për kredite sindikuara, të cilat të zgjerojnë financimin e bankave duke reduktuar rrezikun e koncentrimit kreditor. Këto që përmendëm lart njihen edhe vlerësohen nga FMN-ja në këtë rishikim që po prezantojmë sot. Sektori ynë bankar mbetet I fortë, I qëndrueshëm, me likuiditet të lartë, I kapitalizuar mirë, fit-in-pros dhe me nivele të ulta të kredive jo performuese. Qëndrueshmëria e sektorit financiar reflekton gjithashtu në faktin se gjithë treguesit e shëndetit financiar mbeten brenda parametrave dhe kërkesave të rregullatives së BÇK-s. Bankat vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e ekonomisë reale. Raporti I kredive dhe depozitave ka arritur në 84.6% me një rritje dyshifrore në kredi dhe depozita. Me përmbylljen e rishikimit të katërt dhe të fundit të programit të mbështetur nga FMN, kam kënaqësinë të njoftoj se të gjitha objektivat strukturore dhe treguesit indikativ të aplikueshëm për BÇK-n janë zbatuar me sukses në afatin e përcaktuar, duke treguar angazhimin tonë të fortë për politikat dhe përvetësimin e programit. Rezultatet e programit dëshmojnë për një program të suksesshëm për cilën të gjithë jemi meritor. BÇK mbetet të vendosur në misionin e saj për të zbatuar politikat e orientuara drejt promovimit të stabilitetit financiar, sistemet efikas të pagesave, se dhe mbetemi të hapur për aranzhime tjera të ardhshme me FMN-n në fushat që të ndihmojnë edhe me tej sektorin financiar. Edhe një herë, dëshiroj të shpreh minjojën time të thellë për shefin e misionit dhe ekipin e FMN-s për bashkëpunimin konstruktiv dhe asistenca teknike të rëndësishme për BÇK-n, shpreh minjojën time dhe për stafin e përkushtuar të BÇK-s, në punën e tyre të përditshme, ndërsa falenderoj Ministrinë e Financave dhe Ministrin si dhe institucionet tjera përkatëse që kanë kontribuar në arritjen e këtyre reformave. So this agreement is subject to approval of the IMF Executive Board, but I'm pleased to report that over the last 2 years, a lot of progress was made and objectives which we set initially for the programs have been successfully achieved. So let me take just a few minutes to elaborate on a few items. First, on macroeconomic stability. So during that program, we have witnessed strong economic growth, following 4.1% growth in 2023. We estimate growth in 2024 to be at 4.4%, which is one of the highest in Europe. At the same time, we saw a rapid disinflation. In 2022, when before the program started, inflation stood at 11.6%. Last year, average inflation was at 1.6%. So clearly significant disinflation. Along these developments, we have also seen
a notable rise in employment and wages. On fiscal policy, the implementation has been commendably prudent. It delivered low deficits and low debt and high fiscal buffers. Deficits in 2023 and 2024 were in the range of 0.2, 0.3% of GDP. This resulted in bringing the public debt down to below 17% of GDP, which is the lowest basically since 2017. At the same time, Treasury deposits at the central bank has increased to 575 million euros at the end of 2024. On the structural reform side, we have also seen significant improvements, especially in revenue collection. Tax to GDP ratio has reached 26.5% of GDP, the highest ever. Important reforms were also implemented to enhance fiscal transparency and also to raise execution rates of public investment program. So looking ahead, it is essential that the authorities continue implementing prudent fiscal policies, which will be anchored in sound rules-based framework. In the financial sector, the progress has been remarkable. Governance and organizational changes, which the governor already mentioned, have enhanced institutional capacity of the central bank. CBK is also committed to improving transparency, and there are several initiatives underway. Enhancing financial sector supervisory framework is an important priority. In this context, recent approval of the roadmap for the adoption of supervisory review and evaluation process, so-called SREP, was an important milestone, and so was the adoption of the law on banks in December 2024. To strengthen resilience, CBK has been operationalizing macroprudential framework and has recently achieved an extension, two-year extension of the 100 million euro ECB backstop. Significant initiatives are also underway to strengthen the payments framework, payment system in the country, and in this context, Governor mentioned SEPA, Single Euro Payments Area, and efforts to join it, and also the regional TIPS clone initiative, which will create instant payment system. Overall, the financial deepening continues at a healthy pace, with private sector credit reaching 56% at the end of 2024. Banks are well capitalized, they are profitable, and non-performing loans are low. To sustain this stability, continued vigilance and proactive risk management will be essential. Finally, on the energy and climate, given that, as the minister mentioned, Kosovo was the first country in Europe where RSF facility was approved. And RSF has supported the authorities' efforts to achieve its strategic objectives. And one of those strategic objectives was to reach, or is to reach, 35% of energy needs from renewables by 2031. And thanks to the RSF-supported measures, the authorities were able to launch large renewable energy projects which will help to double Kosovo's renewable energy generation capacity. RSF has also supported efforts to strengthen regional energy cooperation and improve energy efficiency. So with this, let me stop here and congratulate the authorities for the successful implementation of these two fund-supported programs, and wish them continued support and progress towards a brighter future for Kosovo. Thank you very much.